On my father, then we have Honorable Madogwe. We have Honorable Chafta, Honorable Volmarans, Honorable Mashaule, Honorable Zungola, and Honorable Malika. I'm Mr. Lucy for the chairperson of the Portfolio Committee. We are here because the Department of Mineral Resources and Energy has proposed a bill that was referred by the Speaker to the relevant Portfolio Committee, which is the Portfolio Committee on Mineral Resources and Energy. The bill is called the Upstream Petroleum Resources Development Bill. So I have asked, because of my situation, that I get the help or support of Honorable Volmarans, who is going to do the main purpose, and Honorable Masaule will handle the proceedings of today. Good morning, Madam Manager. As the chairperson has already opened and given why we are here, mine is to get a little bit deeper into what this bill is all about, what is contained in it, what it wants to achieve, and solicit some input from yourself. Sanka, or the first thing is the bill is a process that has started that might end up in it being an act of parliament, a law. So, before it becomes an act, by the time we discuss it in Parliament, whether we agree amongst ourselves or disagree, we would want to hear your inputs on it. The chairperson has stipulated that the bill emanates from the department, and we as a committee, we are holding or we are doing oversight over the department.
Jwale rona wa rona mosebetsi o moholo o re o etsang ke wa tekolo lefapheng. Therefore, we are not the department. Jwale rona ha re le kwano ha re tswe lefapheng. The department has suggested, and we are coming to find out from yourselves. These suggestions from the department, how do you feel about them? Do you support them? You don't support them? The reasons why you support, the reasons why you might not support, as an individual, as an NGO, as the public. Lefapha lona le radile ena ya ba le thusa ho rona. Jwale rona re thusa ho lona ho etsetsa hore le hlahise maikutlo a lona. Le re bolelle hore le a tshehetsa kapa ha le tshehetsa. Ha le tshehetsa le hlalosa hore le tshehetsa ka mabaka afe. Le teng ha le sa tshehetsa le hlahise mabaka hore hobaneng le sa tshehetsa. Mohlomong le motho kapa le batho ka bomong kapa le mekgatlo e itseng e ikemetseng. Now the bill seeks to deal with the development of petroleum resources. Biliena e habile hore o be teng tswelopele ho tsa mehlodi ya petroleum. Currently, the petroleum issues and the mining issues or the mineral issues are combined, and we, through this bill, are trying to tell people from the department that the minerals and the petroleums should be separated, and we have a bill which will become an act that only deals with petroleum issues. Ha jwale di taba tse amanang le tsa merafo kapa tsa di-mine kapa tsa di-minerale di kopantswe nqa e le nngwe le tse amanang le tsa petroleum. Jwale sepheo sa bili ena ke ho di arola hore di arohane ho etsetsa hore ho tle ho be teng molao o hlakileng o sebetsanang le tsa merafo fela ka lehlakoreng le leng o be teng o tsitsitseng o sebetsanang le tsa petroleum fela. The bill will seek then to discuss inside the documents that you have, how are you going to be accessing free access to the bill, free access to participate for everyone, whether it's women, youth, people with disabilities. You find expression of those elements in the bill that you are having. Dikateng tsa bili ena di a hlalosa hore na lona seabo sa lona ke sefeng kapa e tla ba sefeng le haeba e le batjha kapa bomme kapa batho ba holofetseng hore na e mong le mong seabo sa hae e tla ba sefeng. The bill seeks to also deal with the question of black people in particular and black companies as well. Bili hape e habile ho sebetsana le ho thusa batho ba batsho haholoholo hammoho le di-company tseo e leng tsa batho ba batsho. The bill stipulates at what percentage black people and what percentage black companies are eligible to participate with regard to petroleum resources. Bili e a hlakisa hore na batho ba batsho kapa di-company tsa batho ba batsho di tla abelwa diperesente tse kae le hlakoreng lena la tsa petroleum. It is in regard of those percentages that you are allowed to participate in, whether you say you like it or you don't like it, it is too small or it is too much, and we would want to hear your view on that matter. Ke tabeng yona eo ya mana le diperesente tseo mo re batlang ho utlwa maikutlo a lona hore le a di ananela diperesente tseo ho ya ka moo di abilweng ka teng kapa le hanana le tsona re batla ho utlwa maikutlo a lona mabapi le tsona. The bill makes provision in it, if you want to apply for a license, what are the geotechnical aspects of where you would want to apply, how the application is going to be handled, and how the licensing regime is going to be handled. Because we all know what trouble it is to get a license or to dispose of a license. The bill talks about those elements. Bili bela e hlakisa ka lehlakoreng le leng hore na ke afeng makere e le tla kopana le ona ha le etsa dikopo tsa di-license tse amanang le petroleum
hore na le tlameha hore le hlae ka lehlakoreng le feng hore le tle le kgone ho e fumana ha bobebe. The bill also acknowledges that when exploration takes place, the environment gets affected. It asks you to get an input on how you see things unfolding in the environmental ecosystem. Whether you like what you see here, they are talking about your environment, or you don't like it, you would like to have your input on that. Bili bela ihlakisa hape hore ka nakong eo ho ntseng ho tjhekwa ho shajwa hore na ebe di-minerale tsena kapa di-petroleum di a fumaneha, tikoloho eno eo sebetswang ho yona e a ameha, e a senyeha. Ke ka hoo re batlang ho tseba le hore na dintho tsa mofuta ono le a di amohela kapa tjhe. A typical example is the areas that are around the coast, the coastal areas, where most of explorations might, will, or have taken place in the past. Those people are saying, look, when you come with this bill, please be considerate of us because we depend on the fish in the sea. So if you draw petroleum products from the fish, we are going to have problems with you because the fish is going to run away. Mohlala o motle o teng ke wa di-province tsena tse bang di mabopong a lewatle, mo e bang setjhaba se phelang mono se ile sa hlalosa hore ha o ntse ho fatafatwa mawatleng mona ho shajwa di-petroleum tsena, ditlhapi tse teng mono di a ameha, mme kameho ya tsona e etsa hore di qetelle di se di baleile sebakeng seno, mme ha di baleha sebakeng seno ba sala ba amehile ka mokgwa o mobe hobaneng boiphediso ba bona bo hona ditlhaping tseno, jwale ha se di baleile boiphediso ba bona bo baleile le bona. So the running away part of it is a direct translation from Setswana gore di a tshaba, kampe tsone they swim away. E jwalo le ka Sesotho ntate. Yeah, no. The other people from the same area say, no. In spite of those fish getting depleted, we want job creation from this extraction of petroleum. It is fine. The fish won't be that much affected. Those are the inputs of the different people from the same areas. We would want to hear what you say about that, even though you don't have fish around. Karolo e nngwe ya setjhaba hona mono e re ha eba mosebetsi ona o etsuwang wa re ho rafuwe lewatleng o tla re tlisetsa menyetla ya hore re fumane mosebetsi, ditlhapi ha di na taba, di ka nna tsa tsamaya ha fela rona re tla fumana mosebetsi. The other Jwale re area, batla ho utlwa hore na lona maikutlo a lona a reng le ha e le hore sebakeng sena ha o ditlhapi tse teng. other communities say when explorations are taking place in their areas, what is left behind after those industrialization of the area, it's a lot of headache, diseases, and so on. We would also want to hear your input with regard to that. Karolo e nngwe ya setjhaba e re ha o ntse o tjhekwa ho etswa mesebetsi ena, ha di-industry tseno di se di qetile ho fatafata jwale mehlodi e se e le siyo, ba tsamaya empa ba se ba tsamaile, tshenyo e salang ka morao ke empe haholo e qetelang e se amele maphelo a batho, setjhaba se sala se kula. The other aspect of the percentages of who holds the rights is contained in the bill, where the bill states that the state must have a certain percentage control over this petroleum industry. Karolo e nngwe ya bili ya hlalosa ka taba ena ya diperesente hore mmuso le ona o tlameha hore o be teng karolo e nngwe kapa peresente e nngwe e bang e laolwa ke mmuso ho etsetsa hore mosebetsi o kaofela ha o so le jwalo ka kakaretso o nno be tlasa taolo ya mmuso ka kotloloho. Others, the other matter within the state having a stake in it is about a state-owned company having those shares on behalf of the state. Lebaka le leng le etsang hore mmuso o be le seabo ka hore be teng peresente e tshwarwang ke mmuso ke hobane ho na le dikgwebo tse ding kapa di-company tse ding tseo e leng tsa mmuso tseo bang le tsona ka mohlomong industry-ing eno di ka ba le seabo seo di se laolang molemong wa setjhaba.
Different communities have got different says in it, and different individuals have got different says in it. Some are saying the percentage that the bill say is allocated to the state is too small. Some are saying no, it is all right. Some are saying it is too much. Some are saying we must not give the state anything because they are going to steal these things. Karolo e nngwe ya setjhaba le batho ka bomong ba bang ba hlalosa hore persente na e bang e abetse mmuso e batla e fokola haholo. Ba bang ho beteng ba reng a e lekane, ba bang ba re a tshi e kgolwanyane, ho beteng hape ba bang ba reng a o batla mmuso o ske wa neua letho hobane ra tseba hore ba ntse ba tlo utswa mo. Now we want to hear your view on that matter as well. Re batla utlwa maikutlo a lona le hona tabeng eno. So there's a plethora of issues that are contained in the bill that we would want to hear and make your submissions so that when we go to the other provinces, we have a feel of what the Free State is saying. Hona le thathama la diketsahalo tse teng ka hare ho bili tse hlaloswang tse bang re batla utlwa maikutlo a lona ho etsetsa hore ha re tsamaya re fetela di-provinceng tse ding re be se re tseba hore re ile ra le Freistata mme maikutlo a batho ba Freistata a jwana. So it is important for you to make an input that relates to your issues around how you see the bill, how you would want to participate, how you would want it to take care of the environment and not. And so that when we discuss all together with all the other 8 provinces left, we are already on the 6th, we are left with 3. We are going to consolidate all the inputs and we are therefore going to discuss them later. Re batla hore le hle le ntshe maikutlo a lona ka ho phethahetseng mabapi le taba ena jwalo ka ha re le ho lona mona re provinceng ya Botshelela tse hlano re se re ditsamaile ntse re tla fetela ho tse ding empa jwale re batla ho bokella maikutlo ana kaofela ho etsetsa hore ha se re ilo dula fatshe re a tsetsetsa be le hore se re a bokelletse kaofela. So it will be important for you to talk about what is in the bill vis-a-vis what you dislike and what you like, what you support and what you don't support. The thing that we must not do is to try to have an argument amongst ourselves around who said this and I'm countering it. No. Everybody has got a right to say something on this matter. Ho bohlokwa he hore ha re se re fumane monyetla wa ho bua re tsepamise maikutlo ditabeng tse amanang le bili ena fela hore na re dumellana le yona kae kapa re hanana le yona kae le teng re ne re ananele taba ya hore ho teng batho ba bang ba tla bua mme ho na le hore maikutlo a ske a tshwana a buang ke batho ha re na ho ngangisana ka hore mang o itseng mang ha reng ha re a tlela tseno re batla fela hore e mong le mong a hlahise maikutlo. Now there are other people who have come here given the bad situation of the roads, the RDP houses, and many other issues. We are not going to close you out, but we would want you to focus on this matter of the bill so that the people who came prepared for the bill can talk to the bill. Other matters related to your housing needs and so on, quite important indeed. There are capable leadership from Parliament, administration who would take some of those matters that are not necessarily related to the bill so that they don't get lost in between here. Then we can take them further to the relevant departments or to ourselves. If it's not about the bill, so that you can get help where it is needed. Hona le ba bang ba lona ka mohlomong ba bang ba na le dingongoreo tse ding tse sa amaneng le bili ena ka mohlomong le dintho tse amanang le ho senyeha ha mebila kapa bothata bo teng matlong a di-RDP jwalo jwalo. Kwano ha re a tlela ditaba tseno empa la o le jwalo ya nang le dingongoreo tse jwalo ha re ka ke ra mokwalla ka ntle hore a se ke a di hlahisa empa ha di hlahisa a ka di ngola a di lebise moifong wane o kgabane o dutseng mane ke bona ba amohelang dintho tsa mofuta ono le tsona di ntse di tla nkelwa hloohong empa kwano re kopa hore le tsepamise maikutlo ditabeng tsena tsa bili ena fela e leng tsona tseo re di tletseng kwano.
So I think we have a brief understanding of what the bill would be, is talking about, and what our response should be, or what our submissions would be. And as far as that is concerned, I will give over to Honorable Matlaula via the chairperson, because I was not given the total. I can just dwarf it. I'm taking over from chairperson to Ramatlaule with regard to how the meeting is going to unfold further. Thank you. Ke a tshepa hore ka bokgutshwanyane ke di hlahisitse ka botebonyana ditaba tsa dikateng tsa bili ena hore le utlwisise, mme jwale wa ka mosebetsi ke o phethile ke tla fetisetsa ho Ntate Mahlaule hore ebe yena a tsamaisang mosebetsi o tswela pele. Thank you very much, Honorable Volmarans. I'll be dealing with the proceedings, but before I do that, 3 days ago, we were in Kwakwa, and people like you who were coming to the meeting had an accident on their way. The driver lost control. 2 of them lost their lives. 8 are critical in hospital. I would want us to take this moment to stand up and observe a moment of silence for them. Ke lebogile go menagane mo malatsing a fitileng re ne re le ko Twatwa mme ra fitlhela pego e seng monate ya gore bangwe ba ba tshwantseng ba tlile mo kopanong e tshwanang le e ba ne ba bona kotsi ya sejanaga ka jalo ba le babedi ba latlhegelwa ke botshelo ba le ba robedi ba santse ba le mo seemong se se masisi go le jalo ke kopa gore re eme ka dinao. Amen. Amen. So, Honorable Volmarans was explaining the bill, and there are certain terms that are very difficult even for me to understand what they mean. In the bill, you will read words like offshore, onshore, gas or oil. It may be difficult to understand what they mean. So there are just few things, I think there are 4 or 5 that I think I would want to help the meeting with, because they are repeated. Those words are repeated in the bill. So for you to go with us, you need to understand what they mean. Motlotlegi Volmarans o tlhagisitse molaotlhomo ka botlalo mme go mareo a ileng gore ekete a tseneletse le nna tota a tla ekete a ntlhakanya tlhogo mareo a tshwana le bo offshore onshore mme go batla gore ke leke go ka tlhalosa gore e re fa re tsamaya jana e nne gore re gata mmogo kgotsa re tsamaya tsela e le nngwe ra tlhaloganyana. So yesterday when we were in Yagasfontein, some community member asked what is the difference between a permit and a right. And when I was explaining, I said to them, a permit would apply on the first phase of exploration. Then a question came, what is exploration? So you get to explain a lot of things that are necessary. So I said to him, exploration is that first stage when you are looking for oil and gas.